Board is visible to all of you. Yes, sir. Okay. In the last lecture, we have seen what is meant by regulator, then different types of regulator. In that, we have seen that is fixed voltage regulator and variable voltage regulator. In fixed voltage regulator, also we have seen two types: positive fixed voltage regulator and negative fixed voltage regulator. In variable voltage regulator, also we have seen two types, that is positive variable voltage regulator and negative variable voltage regulator. Okay. So in this lecture, we will see first of all transistor, then transformer, and then diode. So first of all, we will see what is meant by transistor. Can anybody know what is meant by transistor? If no, then you can tell. Otherwise, I have to tell. Okay. You can say that I think everybody has seen the transistor in various electronic circuit at the time of diploma. Okay. So we will define the transistor. Transistor is a semiconductor device. Is it correct? Transistor is a semiconductor device. It is a three-terminal device. It is having three terminals. Which are the three terminals? Collector, then base, and then emitter. Okay. So we can say that transistor is a three-terminal device, or it is a semiconductor device in which the semiconductor material or the type of semiconductor, p-type semiconductor or n-type semiconductor, is in the based on the structure of transistor or the construction of transistor. We can say that the one type of semiconductor is sandwiched between pair of other type of semiconductor. If you see the structure of transistor, the structure आपण त्याचं बघितलं तर कसं असतंय, आपण त्याला construction म्हणूया. ठीक आहे. For example, N, P, N. This is one terminal, this is another, and this is third one. Okay. Collector, emitter, base. Okay. So this is the p-type semiconductor, n-type semiconductor, n-type semiconductor. From the construction of this transistor, you can say that this p-type of semiconductor is sandwiched between pair of n-type semiconductor. जे खूप सारे definition आपण सांगू शकतो. Transistor is a three-terminal device, or it is a semiconductor device in which one type of semiconductor is sandwiched between a pair of other type of semiconductor. It has various applications. We can use transistor as a switch. We can use transistor as an amplifier. Okay, so in various ways we can define the transistor. All of understood? आता त्याच्यामध्ये आपल्याला बघायचं की what are the types of transistor. ट्रान्झिस्टरचे टाईप कुठे आता तुम्हाला जे सांगितल्याप्रमाणे एनपीएन आहे, बेसिक मध्ये म्हणलं तर पीएनपी आहे. टाइप ऑफ ट्रान्झिस्टर. ओके, त्यामध्ये मग एनपीएन ट्रान्झिस्टर आहे, दूसरा पीएनपी ट्रान्झिस्टर. So based on the construction of transistor, there are two types of transistor, NPN transistor and PNP transistor. आताच बघितलं आपण त्याचं construction परत करूया. पहिल्यांदा इथे NPN साठी बघूया. NPN.
आता तुमचा सपोज इमिटर आहे, कलेक्टर आहे आणि बेस आहे. एक झालं. दुसरा PNP. Okay. These are the construction of two types of transistor, NPN transistor, PNP transistor. According to the definition, I mean both the type of transistor मी जरी ऑब्झर्व केलं तर पहिल्यामध्ये काय होते, NPN transistor. This P type of semiconductor is sandwiched between pair of N type of semiconductor. In PNP, N type semiconductor is sandwiched between pair of P type of semiconductor. It is having three terminals: collector, base, emitter, collector, base, emitter. In the both the it is having three terminals. Again, आता ह्याच्यामध्ये आपण काय म्हणतोय, in between this P type semiconductor and N type semiconductor, PN junction is present. Here also in this P type semiconductor and N type semiconductor, PN junction is present. Here also same. Here one PN junction, here another PN junction. Means we can say that there are two PN junctions present in the transistor. Okay, म्हणजे ह्याच्यामध्ये काय दोन PN junction आहेत. Okay, there are two PN junctions in the transistors. दोन PN junction आहेत म्हणजे आपण सिंपल लँग्वेज मध्ये कसं म्हणू शकतो, डायोड जर आपण बघणार आहे ज्यावेळेस आपण सांगूया इन डायोड देअर PN जंक्शन इज प्रेझेंट. ओके, एक PN जंक्शन असते म्हणजे आपण असं म्हणू घेतं दोन डायोड पण जोडलेत असं पण म्हणू शकतो आपण याच्यामध्ये सिंपल लँग्वेज मध्ये. ट्रान्झिस्टर कन्सिस्ट ऑफ टू PN जंक्शन्स. ओके, आता मग आपण जे लॅबोरेटरीमध्ये कुठले ट्रान्झिस्टर आहेत, कुठल्या सिरीज आपण नॉर्मली यूज करतो laboratories for the NPN, we are using the BC547. In laboratories, normally we are using the BC547. Okay. आता मग BC547 यूज करतोय. दिस इज NPN ट्रान्झिस्टर. त्याचं हे कन्स्ट्रक्शन आहे. ओके, मग त्याचा सिम्बॉल काय ते बघितलं पाहिजे आपल्याला. व्हॉट इज द सिम्बॉल फॉर दॅट NPN ट्रान्झिस्टर BC547? BC547 चा सिम्बॉल कसा असतो? Okay. This is the collector, and this is the base, and this is the emitter terminal. Okay, हा तुमचा झाला NPN ट्रान्झिस्टरचा म्हणून सिम्बॉल किंवा आपण यूज करणार BC547. ओके, त्यानंतर सेम कुठला आपण PNP ट्रान्झिस्टर यूज करतो नॉर्मली इन लॅबोरेटरीज. वी आर युजिंग द BC557. BC557, that is the PNP transistor. PNP transistor we are using in laboratories normally is the BC557. त्याचं स्ट्रक्चर पण आपण आता बघितलं, इथं P असणार, इथे N, P. ओके, PN. मग त्याचा सिम्बॉल आहे इथे तुमचा इमिटर आहे, इथे तुमचा कलेक्टर आहे, हा तुमचा सिम्बॉल फॉर द PNP ट्रान्झिस्टर. ओके, सो इन दिस वे बेसिक बघितलं आपण त्याबद्दल. ट्रान्झिस्टर बद्दल. ट्रान्झिस्टर म्हणजे काय? इट इज द थ्री टर्मिनल डिव्हाइस. इट इज हॅव्हिंग थ्री टर्मिनल्स. कुठले कुठले? इमिटर, बेस, कलेक्टर. त्यानंतर
डेफिनेशन सांगायचं म्हणलं तर आपण कसं सांगू शकतोय? काय सांगणार? It is a semiconductor device. It is having three terminals, that is emitter, base, collector, in which one type of semiconductor is sandwiched between a pair of other type of semiconductor. It can be used as a switch, it can be used as an amplifier. These two basic applications we can tell. Okay. Again, based on the construction of transistor, it is divided into two types, that is NPN transistor and PNP transistor. Then we have seen the construction of NPN transistor and PNP transistor. Then we have seen the symbol for the NPN transistor and PNP transistor. Then in laboratories, normally we are using BC547 as the NPN transistor. Then normally we are using BC557 as PNP transistor. Then we will see in configuration of BC547 and 557. In configuration of BC547 and 557. मी BC547 बघितलं असेल. I think everybody has seen the BC547 transistor. In configuration of BC547, that is NPN transistor. Okay. फ्लॅट सरफेस आणि सर्क्युलर बॉडी त्यामुळे Okay. Number 1, 2, 3. कसं ओळखणार कोण सांगते? Which one is the collector terminal, which is the base, which one is the emitter terminal in BC547. BC547 जर बघितलं असेल तर तुम्हाला माहिती आहे त्याच्यामध्ये की one of the surface of the BC547, it is the flat surface, and one of the surface of the BC547 is the rounded surface. So how to recognize the terminal of transistor? That question also comes at the time of interview. They will give directly one transistor. They will tell, can you tell me which one is the collector, which one is the base, which one is the emitter? Ready? माझ्याकडे असेल तर एक मिनिट दाखवतो मी तुम्हाला.
हे दिसतंय का तुम्हाला? 1 सेकंद व्यवस्थित दाखव. दिसतंय ट्रान्झिस्टर? Yes, sir. ओके. ह्याच्या बघा त्याला 3 टर्मिनल आहेत. एका साईडला जो सरफेस आहे तो फ्लॅट आहे. One side is flat, other side is rounded. बरं का होते ते. ओके. कोण सांगू शकते याचं पिन कॉन्फिगरेशन जे आहे कलेक्टर बेस इमिटर कसं ओळखायचं? First collectors, middle base, and third emitter. हा, मग आता फर्स्ट कलेक्टर म्हणताय तुम्ही, मी आता असा पकडलाय. मग आता फर्स्ट कलेक्टर, मिडल बेस आणि इमिटर आपल्याकडे पकडायची. फ्लॅट साईड आपल्याकडे पकडायची. आता फ्लॅट साईड माझ्याकडे पकडली मी काय, आता बघा, आणि असं धरलं त्याला. आता कुठलं सांगा बरं? आता बरोबर आहे का तुम्ही सांगितलं? सरळ करा त्याला. ओके. सरळ म्हणजे कसं, टर्मिनल्स खालच्या साईडने का? असं. हो. हा. आता कुठला फर्स्ट माझ्या हातामध्ये आहे तो कलेक्टर. हा, लेफ्ट साइड कडून काउंट करायचं. कलेक्टर बेस इमिटर. ओके, बरोबर आहे. ह्याचे जे टर्मिनल आहेत BC547 किंवा BC557 त्याच्यामध्ये एकच मिनिट. आता जे सृष्टीने सांगितल्याप्रमाणे जो फ्लॅट सरफेस आहे तो फ्लॅट सरफेस टुवर्ड्स अस जे आपल्याकडे केला पाहिजे आणि टर्मिनल्स टुवर्ड्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. टर्मिनल्स तुमच्या खालच्या दिशेने पाहिजे, असे खालच्या दिशेने पाहिजे. फ्लॅट सरफेस आपल्या आणि राऊंडेड बॅक साईड असला पाहिजे. त्याच्यामध्ये मग जो लेफ्ट साईडने काउंट केल्यानंतर कलेक्टर, बेस आणि इमिटर असे 3 टर्मिनल त्याचे आहेत. ओके. कन्फ्युजन होण्याचा विषय नाही. मिडल वन नेहमी बेस असतो आणि तुम्ही ज्यावेळेस लेफ्ट साईडने स्टार्ट करताय तो लेफ्ट साईड अल्फाबेट नुसार सी अगोदर ती नंतर आहे, त्यामुळे कलेक्टर, बेस, इमिटर. फक्त कन्फ्युजन कधी होतं जर मी मगाशी दुसऱ्या टाईप म्हणजे उलटा धरला होता. जर टर्मिनल खालच्या दिशेने नसतील तुम्ही उलटे धरले, हे जर तुम्ही असं उलटा धरला तर टर्मिनल इकडे येणार, मध्ये बेस आहे तसं राहणार, कलेक्टर तिकडे जाणार. तुम्ही जर पहिला कलेक्टर मध्ये चुकला. नेहमी लक्षात काय ठेवायचं, फ्लॅट सरफेस टुवर्ड्स अस हे फक्त लक्षात ठेवायचं आणि टर्मिनल्स टुवर्ड्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. त्याची टर्मिनल जे आहेत ते खालच्या दिशेने असते पाहिजे, तेव्हा मग मोजायला स्टार्ट करायचं कलेक्टर, बेस, इमिटर. दिस इज द वे टू फाइंड आउट द टर्मिनल्स ऑफ ट्रान्झिस्टर. कळले? हा क्वेश्चन पण विचारला जाऊ शकतो. कळले? जे बेसिक पॉईंट होते ट्रान्झिस्टर मध्ये त्याचे पिन कॉन्फिगरेशनचे टर्मिनल जे आहेत कलेक्टर, बेस, इमिटर ते कसे ओळखायचे, त्याचे बेसिक इन पिन आणि पीएनपी टाईप आहेत, त्याचे कन्स्ट्रक्शन काय आहेत, सिम्बॉल काय आहेत, त्याची डेफिनेशन काय आहे. डेफिनेशन आपण प्रत्येकाची म्हणजे प्रत्येकाच्या कन्सेप्ट नुसार वेगवेगळं सांगू शकतो. त्यामध्ये अशीच पाहिजे वर्ड टू वर्ड असं काही नाही. बोर्डवरचं क्लिअर दिसतंय का ब्लर दिसतंय? क्लिअर दिसतंय सगळं? Okay, next point we will go for what is the use of transformer? What are the types of transformer? Anybody knows? कोण सांगू शकते? आपल्याला ट्रान्सफॉर्मर संपूर्ण डायोड पण संपवायचं आहे. त्यानंतर पुढच्या लेक्चर पासून आपल्याला सिलेबस चालू करायचं. पटकन सांगा. जेवढे आपल्याला कंपाऊंड लागणार आहे तेवढे कंपाऊंड फक्त घेतले. तुम्ही किती टाईपचे ट्रान्सफॉर्मर बघितले आतापर्यंत? सर स्टेप अप, स्टेप डाऊन आणि ॲडो ट्रान्सफॉर्मर. स्टेप अप ट्रान्सफॉर्मर, स्टेप डाऊन आणि ॲडो ट्रान्सफॉर्मर. ॲडो ट्रान्सफॉर्मर. ओके.
have you seen the center type transformer? हा येस सर हा सेंटर टॅप पण बघितलं. Okay. What is the difference between step up transformer and step down transformer? औदुंबर चव्हाण, स्टेप अप आणि स्टेप डाऊन मध्ये काय माहिती आहे तुम्हाला डिफरन्स? माहिती पाहिजे सगळं तो. स्टेप अप ट्रान्सफॉर्मर मध्ये आउटपुट हे हाय असतं इनपुट पेक्षा आणि स्टेप डाऊन मध्ये आउटपुट लो असतं. नाही, ह्या असं नाही सांगू शकत आउटपुट हाय असतं आणि लो असतं. स्टेप डाऊन मध्ये काय होतं आणि स्टेप अप मध्ये काय होतं? फॉर एक्झाम्पल तर स्टेप अप मध्ये इन्क्रीज. हॅलो हा बोला सर, स्टेप अप बोला. ट्रान्सफॉर्मर मध्ये आउटपुट व्होल्टेज इन्क्रीज असते आणि स्टेप डाऊन मध्ये आउटपुट व्होल्टेज डिक्रीज असते. असतंय का होतं? होतं सर, ऍक्च्युली सॉरी असतं. हा. होतं. फॉर एक्झाम्पल आता मी नॉर्मल ट्रान्सफॉर्मर तुम्हाला एक हे त्याचे इनपुट टर्मिनल्स आहेत. ओके, हे this side I am applying the input and this side I am getting the output. This is the transformer load. Okay, so here I am applying suppose 230 volt. 130 volt apply केले and I am using this as a step down transformer of 9 volt. So what will be the output? I am using the step down transformer of 9 volt. What is the output? I am applying here 230 volt as input volt. So if I am using the 9 volt transformer, means my output will be 9 volt. कुठला झाला? Step down transformer झाला. I have applied here 230 volt as input voltage. With the help of that step down transformer, it will decrease the input voltage to the 9 volt. म्हणजे मला जर सर्किट मध्ये my requirement in the electronic circuit is the 9 volt. 9 volt किंवा त्यापेक्षा कमी असेल तरी मग मी सपोज मला 5 volt ची रिक्वायरमेंट आहे to design the power supply 5 volt. Okay, and that in that circuit I am using the transformer of 9 volt. रिक्वायरमेंट 5 volt आहे, थोडासा व्होल्टेज ड्रॉप होतो त्या सर्किट मध्ये रेक्टिफाय सर्किट, त्यामुळे मी 9 व्होल्टचा यूज करू शकतो. म्हणजे 230 मला गरज नाही, जेवढी गरज आहे तेवढंच. मग 230 मी कशाला केलं? स्टेप डाऊन कशाला केलं? 9 व्होल्टला केलं. म्हणजे काय केलं? विथ हेल्प ऑफ स्टेप डाऊन व्हॉट इज स्टेप डाऊन ट्रान्सफॉर्मर वी विल डिक्रीज द decreases the input voltage to the 9 volt. ओके, जर हे स्टेप अप असेल तर काय असणार? सपोज माझं जे इनपुट आहे ते कमी आहे, सपोज 5 व्होल्ट आहे आणि मला जर 15 व्होल्टचा पाहिजे, मग मी काय करणार? स्टेप अप यूज करणार. जर मी स्टेप अप 15 व्होल्टचा ट्रान्सफॉर्मर यूज केला तर माझं आउटपुट काय असणार आहे? 15 व्होल्ट असणार. By applying low input voltage, we will get the maximum output voltage with the help of step up transformer. Okay, आणि जे स्टेप डाउन ट्रान्सफॉर्मर आहे, by applying the higher input voltage, we will get the lower output voltage according to the requirement. Okay. आता नॉर्मल ट्रान्सफॉर्मर मध्ये आणि स्टँडर्ड ट्रान्सफॉर्मर मध्ये काय फरक आहे? कोण सांगू शकते का? What is the difference between normal transformer and standard type transformer? Standard type पण बघितलं असेल आय थिंक सगळ्यांनी. आपण म्हणतो बघा, जर तुम्ही इफ यू गो टू द शॉप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनंट, जर तुम्ही विचारलं आय वॉन्ट द ट्रान्सफॉर्मर ऑफ 9 व्होल्ट, आय वॉन्ट द ट्रान्सफॉर्मर ऑफ 909, त्याच्यामध्ये काय फरक असतो? अशा दोन व्हॅल्यू असतात. काही ट्रान्सफॉर्मर फक्त 9 व्होल्ट लिहिलेलं असतं, काही ट्रान्सफॉर्मरची 909 असं लिहिलेलं असतं. कोण सांगू शकताय? सेंटर टॅप ऐकलंय? सेंटर टॅप ट्रान्सफॉर्मर. हॅलो सर, नॉर्मल ट्रान्सफॉर्मर आणि सेंटर टॅप. हॅलो नॉर्मल ट्रान्सफॉर्मर. सर, नॉर्मल ट्रान्सफॉर्मर मध्ये आणि सेंटर टॅप ट्रान्सफॉर्मर मध्ये डिफरन्स. The primary that is evident here that normal transformer provide the only one voltage sir, and center tap transformer or that two types of voltage देते output ला. हॅलो
नॉर्मल ट्रान्सफॉर्मर ओनली वन व्होल्टेज येते सर अँड सेंटर टॅप ट्रान्सफॉर्मर 2 टाइप व्होल्टेज येते. ओके हा. फॉर एक्झाम्पल नॉर्मल ट्रान्सफॉर्मर 240 व्होल्ट अँड सेंटर टॅप 240 व्होल्ट 120 व्होल्ट एक्सेट्रा. बरं 120 वोल्ट. आता मग आता 909 चा माझ्याकडे आहे सेंटर ट्रान्सफॉर्मर आउटपुट व्होल्टेज किती असणार मग? 909 9 असणार सर. 9 व्होल्ट. फक्त हा. 9 व्होल्ट असणार का प्लस 9 मायनस 9 असणार? सर प्लस 9 असणार. प्लस 9 फक्त. हा. मग त्याच्यामध्ये आणि नॉर्मल मध्ये काय फरक आहे मग? नॉर्मल पण यूज करू शकतो ना मी. हा सर. ओके. सगळ्यात पहिला बेसिक डिफरन्स आहे जर तुम्ही ऑब्झर्व केला असेल, जर सेंटर टॅप बघितला असेल कोणी सेंटर टॅप ट्रान्सफॉर्मर ते पण आहेत माझ्याकडे, ते पण दाखवतो मला. This is the normal transformer, this is the center tap transformer. It is having दोघाला पण इनपुटला दोनच टर्मिनल असतात, but for output for center tap transformer it is having 3 terminals. 3 terminals असतात आउटपुटला सेंटर टॅप मध्ये. बघा ऑब्झर्व केला असेल तर कधी एकदा परत दाखवतो म्हटलं. ठीक आहे, हा पहिला बेसिक डिफरन्स आहे. आता ज्यावेळेस तुम्ही म्हणता की आय वॉन्ट द ट्रान्सफॉर्मर 9 व्होल्ट, तो झाला म्हणजे स्टेप डाऊनचा, म्हणजे इनपुटला तुम्ही किती पण अप्लाय केलं तर आउटपुटला त्याच्या 9 व्होल्टच भेटणार, फक्त 9 व्होल्ट. ओके. पण ज्यावेळेस तुम्ही सेंटर टॅपला जाता 909 जे तुम्ही त्याला इनपुटला 230 व्होल्ट दिलं, अप्लाय केलं, जे आउटपुटला येणार आहे ह्या दोन टर्मिनलच्या अक्रॉस 9 व्होल्ट येणार आणि ह्या दोनच्या अक्रॉस -9 व्होल्ट येणार. तुमचं टोटल ऍक्च्युअली जर तुम्ही ही पॉइंट दुसरा मार्कर घेतो मी, जर आउटपुटला म्हणजे सेंटर टॅप आपण कसा पण नॉर्मल पण यूज करू शकतोय. आता तुम्ही आता एखाद्या सर्किटमध्ये तुम्हाला रिक्वायरमेंट आहे +9 -9 रिक्वायरमेंट आहे, त्या ठिकाणी तुम्ही कुठे यूज करू शकताय? सेंटर टॅप यूज करू शकताय. मग त्या ठिकाणी काय होणार, हे दोन टर्मिनल जिथे पॉझिटिव्ह लाईनची गरज आहे तिथे जोडणार, परत हेच कॉमन असणार टर्मिनल, हे कॉमन आहे दोन्हीमध्ये. हे आणि हे तुम्ही काय करणार, जिथे तुम्हाला मायनस लाईनची गरज तिथे जोडणार. किंवा जर तुम्हाला त्याच्यापेक्षा जास्त पाहिलं असेल, 18 व्होल्ट पाहिलं असेल, तर हे दोन्ही यूज करणार. या दोन्हीच्या मध्ये तुम्हाला 18 मॅक्झिमम 18 भेटू शकते, किंवा त्यापेक्षा कमी जर पाहिलं असेल 15 तरी पण हे तुम्ही दोन्ही यूज करू शकता. कडाचे दोन्ही 9 पहिला असेल तर हे -9 तर हे, किंवा दोन कडाचे दोन्ही तुम्हाला जर 18 किंवा त्यापेक्षा कमी पहिलं असेल तर यूज करू शकता. 9 पेक्षा जास्त 9 ते 18 मध्ये पाहिलं असेल तर दोन्हीकडे यूज करू शकता. म्हणजे काय, जो सेंटर टॅप ट्रान्सफॉर्मर आहे, सेंटर टॅप ट्रान्सफॉर्मर the secondary winding of transformer is divided into two parts in a such a way that we will get the same voltage in upper winding and lower winding. For example, जर तुम्हाला ट्रान्सफॉर्मर सिंबल कडून दाखवायचं म्हणलं आपण इथं सपोज तुमचं इथं अप्लाय केलं तुम्ही 230 व्होल्ट अप्लाय केलं, प्रायमरी वाइंडिंग आहे. ओके. सेकंडरी वाइंडिंग काय केलं मी, S1 आणि S2 मध्ये, टोटल S होतं माझं, S1 S2 मध्ये डिवाइड केलं. The voltage drop across this upper part and voltage drop across this lower part will be same in the secondary winding. म्हणजे बघा, नंबर ऑफ टर्न्स 1 2 3 1 2 3. म्हणजे मी काय केलं होतं, हा स्टेप डाऊन ट्रान्सफॉर्मर 230 मला त्याला स्टेप डाऊन करायचे. जी तुमची सेकंडरी वाइंडिंग आहे ती अशा दोन पार्ट मध्ये कन्वर्ट करा की त्याच्या नंबर ऑफ टर्न्स सेम असते. इकडे नंबर ऑफ टर्न्स इकडे जे आहे तेवढे 3 आहेत, इकडे पण 3 आहेत. म्हणजे ह्याच्यामध्ये जे भेटणार व्होल्टेज आहे आणि ह्याच्यामध्ये जे भेटणार व्होल्टेज आहे इट विल बी सेम. मीन्स इन सेंटर टॅप म्हणजे कन्सेप्ट तीच आहे. व्हॉट इज बाय सेंटर टॅपिंग? In center tapping, the secondary winding of transformer is divided into two such part. It will get the same voltage but opposite in polarity. म्हणजे जर ह्याच्या अक्रॉसचं व्होल्टेज बघितलं तुम्ही, ही पॉइंट आणि ही पॉइंट S1 च्या अक्रॉस, आणि ही पॉइंट आणि ही पॉइंट, these two points voltage will be same in magnitude but opposite in polarity. म्हणजे ज्यावेळेस